He verdades que no secretan, si revelan, y cuando si revelan, y nada vulve ser igual. Hoi voi a mostrart una de esas verdades que puden cambiar tu forma de ver a ciertas personas para siempre. Porque detrás de es narcisista que persia invencible, frío, calculador y superior. He un mundo roto que nunca imaginast, un mundo lleno de miedo, de vergüenza, de heridas que él mismo intenta ocultar con máscaras brillantes y silencios afilados. Y cuando entiendes eso, cuando ves lo que él ha intentado esconder durante toda su vida, algo dentro de ti despierta, tu poder, es no es un video para atacar, ni para justificar, es un video para ver. Para ver lo que ellos nunca quieren que vis, su humanidad quebrada, verás la fragilidad detrás de su arrogancia, el vacío detrás de sus yugos mentales, el dolor detrás de su máscara de grandeza, verás que su necesidad de control no es fuerza, es terror, que su manipulación no es inteligencia, es supervivencia, que su frialdad no es superioridad, es miedo a sentir, has sido testigo de su dominio, de su encanto, de su apparent seguridad, pero nunca te mostrarán lo que había detrás del telón. Hoy lo vas a descubrir, quiero que prepares tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de entender no solo te abrirá los ojos, sino que te liberará del peso emocional que has cargado durante tanto tiempo. Durante años te preguntaste por qué era tan cruel, por qué reaccionaba así, por qué te hacía sentir pequeño, culpable, invisible o confundido. Te dijiste a ti mismo que tal vez eras tú, que tal vez pedías demasiado, que tal vez estabas exagerando. Pero no, la realidad es que estabas frente a algo que te usaba para no enfrentarse a sí mismo. Frente a alguien que necesitaba robar fuerza porque no tenía la suya. Frente a alguien que temía ser visto. Y tú, sin saberlo, estabas peligrosamente cerca de ver todo. Hoy vamos a desmantelar esa ilusión. Hoy vas a entender por qué el narcisista detém tu independencia, tu silencio, tus límites. Por que reacciona con rabia cuando te alejas, por que te ataca cuando sanas, por que se derrumba cuando ya no puede manipularte. Y saber todo, vas a descubrir esto, la mayor vulnerabilidad del narcisista de no es perder a ti, es que tú despiertas a la verdad. Porque cuando tú ves su miedo, su vergüenza, su vacío y su fragilidad, ya no te controla, ya no te domina, ya no te atrapa, lo que hoy vas a escuchar no solo te hará entenderlo a él, te hará entender a ti. Te hará vert con claridad, te hará recuperar tu poder, bienvenidos a este viaje revelador, expuesto, las vulnerabilidades y los temores de un narcisista de 2025, quedate hasta el final, lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo. Detrás de la máscara de grandeza del narcisista existe un miedo silencioso, profundo y constante, el temor a ser descubierto. Toda su personalidad está construida como una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar las heridas que arrastra desde su origen. Esa grandiosidad que proyecta no es fortaleza, es defensa, no es seguridad, es una armadura, y bajo esa armadura vive un ser que tiembla ante la posibilidad de que alguien ve quien es realmente. Porque si alguien lo viera de verdad, si alguien atravesara la ilusión que él mismo creó, vería lo que él más odia de sí mismo, su fragilidad.
El Narcisista vive en un teatro emocional, donde cada gesto, cada palabra y cada acto están pensados para reforzar su imagen. Necesidad que lo ven perfecto, brillante, superior, admirable, no porque lo sé, sino porque tiene terror a que descubran lo contrario. Su autoestima es tan frágil que cualquier crítica, cualquier límite, cualquier señal de que no tiene control lo amenaza. Por eso, responde con ira, distancia o desprecio. No está defendiendo su grandeza, está protegiendo su herida. El narcisista teme que alguien logre ver la grieta que él mismo se niega a aceptar. Es miedo lo acompaña todos los días. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser decidido, miedo a no tener valor sin la admiración de los demás. Y este temor es tan profundo que prefiere destruir relaciones antes que permitir que alguien vea su vulnerabilidad. Prefiere herir, manipular o destabilizar antes que mostrar su necesidad emocional. En su mente, la debilidad es un crimen, y mostrar humanidad es una amenaza. Por eso su vida es una constante actuación. Siente que debe demostrar que es extraordinario para evitar enfrentarse a su sensación interna de vacío. Cada vez que tú te acercabas demasiado, cada vez que comenzabas a ver inconsistencias, cada vez que te dabas cuenta de que su personalidad tenía huecos, él entraba en pánico. No era pánico por perder, era pánico por quedar expuesto, porque cuando lo ves sin máscaras, pierdes el encanto, pierdes la ilusión y, por ende, se derrumba la narrativa que él construyó para sobrevivir. El narcisista vive huyendo, no del mundo, sino de sí mismo. Y es miedo constante a ser descubierto define sus relaciones, sus actitudes y su forma de amar. Por eso nunca permite intimidad real, porque la intimidad revela. Y, lo que hay debajo, él no quiere que nadie lo ve. El narcisista no teme perder a ti, teme perder el control sobre tu percepción. Esa es la verdad que explica casi todas sus conductas. Para él, la relación nunca fue un intercambio emocional, sino un escenario donde debía mantener el guión que lo hacía sentir superior, admirable y necesario. Tú no eras visto como un compañero, sino como un espejo. Y mientras tu mirada reflejara lo que él necesitaba creer sobre sí mismo, se sentía seguro. Pero en el instante en que comenzaste a ver grietas, contradicciones o comportamientos que no encajaban con la imagen que proyectaba, su miedo se activó. No por ti, sino porque ya no podía controlar lo que tú veías. El narcisista necesita moldear tu percepción para sostener su identidad. Te idealiza cuando quiere atraparte, y te devalúa cuando teme quedar expuesto. Y en ese ciclo, todo gira en torno a controlar como lo ves. Si lo ves brillante, fuerte, admirable, entonces él siente poder. Si empiezas a verlo egoísta, vacío, manipulador, entonces su mundo interno se derrumba. No sabe relacionar sin ejercer ese control. Por eso te bombardea con afecto al inicio, por eso te confunde después, por eso cambia repentinamente de conducta.
Cada una de esas acciones está diseñada para manipular tu interpretación de el mismo. Lo que más team es que descubras que su seguridad es una fachada, que su confianza es un disfraz, y que su valor está construido sobre la opinión ajena. Por eso se desespera cuando tú te distancias emocionalmente, cuando pones límites o cuando empiezas a dudar. No le preocupa perder tu presencia física, sino perder el poder que tiene sobre tu mente. Cuando ya no controla tu percepción, pierde su fuente de validación, pierde su combustible emocional. Y eso para él es más doloroso que cualquier ruptura. Es miedo a perder el control explica, porque reacciona con rabia ante una crítica, porque intenta confundir cuando ves su verdadera cara, porque cambia la narrativa de los hechos para que dudes de tu memoria. No te manipula porque te ama, te manipula porque te necesita bajo su dominio. En su mundo, la independencia emocional de otra persona es una amenaza. Tu claridad es una amenaza. Tu sanación es una amenaza. Porque cuando tú ves la verdad, su mentira se desmorona. El narcisista puede tolerar perder una relación, puede tolerar perder contacto, incluso puede aparentar que no le importas. Pero lo que no puede tolerar es perder la versión de sí mismo que tú sostienes. Y cuando eso ocurre, cuando ya no controla tu percepción, su temor más profundo, si es realidad, queda expuesto. El ego del narcisista, de pers impenetrable, sólido, casi indestructible. A primera vista, su seguridad deslumbra, habla con firmeza, actúa con convicción, se mueve como si nada pudiera afectarlo, pero esa fortaleza es solo una máscara diseñada para ocultar la verdad más incómoda de todas. Su ego es frágil, quebradizo, vulnerable. No está construido sobre autoestima real, sino sobre la necesidad desesperada de validación externa. Cada gesto grandioso, cada postura arrogante, cada actitud de superioridad, es una defensa ante la posibilidad de sentirse insignificante. En lo más profundo, el narcisista no se siente suficiente, no lo admitirá jamás, ni siquiera ante sí mismo, pero vive en una guerra interna entre la imagen perfecta que quiere proyectar y la sensación interna de vacío que intenta ocultar. Por eso, su ego necesita ser alimentado constantemente con admiración, atención y control. No puede sostenerse solo. Necesita a otros para sentirse valioso. Y eso lo convierte en alguien emocionalmente dependiente de la percepción ajena, aunque se presente como autosuficiente y dominante. Esa fragilidad se revela en sus reacciones exageradas. Una crítica mínima lo hiere como un golpe profundo. Una duda tuya lo dispara a la defensiva. Un límite que pongas lo desconcierta. Un silencio tuyo lo desestabiliza. Y no porque le importe tu bienestar, sino por cualquier a quien que amenaza su imagen, amenaza su identidad. Cuando un comentario toca su ego, aunque sea ligeramente, él no siente que cuestionas un comportamiento, siente que cuestionas su valor como persona. Por eso estala, manipula, se victimiza o te culpa. No está defendiendo su grandeza real, está protegiendo su fragilidad internal. Esta debilidad explica también por qué el narcisista necesita compararse, competir y demostrar constantemente que es mejor que los demás. Su seguridad no nace desde dentro,
depende mantenerse por encima de otros, al menos en apariencia, necesita experiencias, personas y situaciones que refusan su superioridad porque, sin ellas, su ego se derrumba. Vive ese estado de que alguien lo ve sin la armadura, sin los logros exagerados, sin la actitud dominante. Lo más irónico es que cuanto más frágil es su ego, más arrogante se vuelve. La arrogancia es su escudo. La soberbia es su protección. La frialdad es su defensa. Pero debajo de todo eso hay un ser incapaz de sostener un golpe emocional, incapaz de reconocerse humano, incapaz de aceptar que no es perfecto. Comprender este punto no es para justificarlo, sino para liberar, porque cuando entiendes que su poder era solo apariencia, que su grandeza era solo un disfraz y que su ego era más frágil que tu corazón herido, algo cambia dentro de ti. Descubres que nunca fuiste inferior. Solo estabas frente a alguien que pretendía ser más fuerte de lo que realmente era. Y cuando ves esa fragilidad, su influencia sobre ti pierde fuerza. La vergüenza interna es la herida más profunda del narcisista y, al mismo tiempo, su secreto más cuidadosamente protegido. No es una vergüenza superficial, sino una sensación devastadora de no ser suficiente, de no valer, de no tener identidad propia sin la validación de los demás. Esta vergüenza no nace de un error puntual ni de una experiencia reciente. Viene desde su historia emocional, desde una infancia donde no se sintió visto, aceptado o amado como realmente era. Creció aprendiendo que su verdadero yo no era digno, que mostrar autenticidad traer riqueza o dólar. Por eso decidió esconderse detrás de una máscara que lo protegiera de esa herida eterna. Esta vergüenza es tan profunda que el narcisista nunca la admitirá, ni siquiera a sí mismo. La reprime, la entierra, la cubre con orgullo, con arrogancia, con logros exagerados, con apariencias perfectas. Pero, irónicamente, es esa misma vergüenza la que gobierna su vida. Cada vez que manipula, cada vez que controla, cada vez que humilla o se victimiza, no lo hace desde la fortaleza, sino desde el terror de que alguien descubra esa vulnerabilidad primordial. Vive huyendo de sí mismo, escapando de una verdad, que no puede aceptar, que en su núcleo emocional se siente defectuoso. La vergüenza interna lo obliga a crear una identidad falsa, una especie de personaje idealizado que presenta al mundo para evitar que alguien ve su dolor real. Su grandeza es una coraza. Su frialdad es un mecanismo de defensa. Su necesidad de admiración es un intento desesperado por tapar el vacío que lo consume por dentro. Y cuando alguien se acerca demasiado, cuando empieza a ver su humanidad, sus contradicciones o su debilidad, esa vergüenza vuelve a despertar. Es entonces cuando reacciona con rabia, con desprecio o con distancia. No te está rechazando a ti, está huyendo del refugio que le muestras. Esa vergüenza también explica por qué el narcisista no soporta equivocarse, por qué nunca pide perdón auténtico, por qué no admite responsabilidad. Hacerlo implicaría mirar de frente una herida que es demasiado dolorosa para él. Prefiere culpar a otros, distorsionar la realidad, crear historias o generar caos antes que reconocer el fallo de su interior. No se permite fallar porque en su mente, fallar confirma la voz interna que tanto intenta silenciar. No soy suficiente.
comprender esto no es un acto de compasión hacia él, sino de claridad para ti. Por cuando entiendes que su crueldad, su distancia o su manipulación nacen de una vergüenza que él mismo no puede enfrentar, dejas de mirarlo como un ser superior y empiezas a verlo como lo que realmente es, alguien que se esconde detrás de una máscara para no desmoronarse. Y cuando ves esa herida, tu alma deja de sentirse pequeña, porque entiendes que nunca fuiste inferior, simplemente estabas frente a alguien que no sabía cómo vivir sin ocultar su dolor. La necesidad de admiración en el narcisista no es un capricho ni un rasgo superficial. Es un refugio emocional construido para esconder una inseguridad tan profunda que, sin esa dosis constante de reconocimiento, se desmorona. El narcisista no busca ser admirado porque se siente superior, sino porque, en el fondo, se siente insignificante. La admiración no es un lujo para él, es una forma de sobrevivir. Cada halago, cada gesto de atención, cada señal de que alguien lo ve como especial funciona como un analgésico que calma momentáneamente la herida interna que llamas ha pedido sanar. Su ego no se alimenta del amor genuino, sino del aplauso que lo hace sentir, aunque sea por un instante, que vale algo. Esta necesidad es tan intensa porque nace de una inseguridad paralizante. El narcisista teme enfrentarse a su yo verdadero, teme mirar hacia dentro y encontrar un vacío emocional que no se llenar. La admiración funciona como una manta que tapa es vacío, mientras alguien lo admira, puede sostener la fantasía de que es alguien importante. Pero esa fantasía es frágil y exige mantenimiento constante. Por eso busca nuevas fuentes de validación cuando una se agota. Por eso se deslumbra con personas que le dan atención rápida, intensa o emocionalmente cargada. Y por eso descarta a quienes ya no lo miran con la misma fascinación. Cada relación que forma tiene un propósito oculto, reafirmar su valor, no se vincula por conexión emocional, sino por lo que la otra persona puede hacer por su ego. Si tú lo admirabas, si sentía seguro, si le dabas reconocimiento, si sentía poderoso, pero en cuanto tu admiración disminuía, en cuanto dejabas de verlo como él quería ser visto, empezaba su ansiedad, su irritación, su frialdad o su desprecio. No reaccionaba a ti, reaccionaba a la pérdida de su anestesia emocional. La inseguridad del narcisista es tan paralizante que lo obliga a vivir en un ciclo sin fin de búsqueda de aprobación. Necesita ser el mejor, el más decidido, el más inteligente, el más atractivo, el más exitoso. No por grandeza real, sino por miedo a sentirse invisible, la admiración se convierte en su oxígeno. Sin ella, su identidad se derrumba. Con ella se sostiene, aunque sea artificialmente. Por eso no tolera el rechazo, por eso odia los críticos, por eso minimiza tus logros y exagera los suyos. Todo es parte del esfuerzo desesperado por mantener vivo el personaje que creó para no enfrentarse a la inseguridad que lo habita. Cuando entiendes que su búsqueda de admiración no es sino de fortaleza, sino de debilidad, su comportamiento deja de intimidar. Ves que no estabas frente a alguien superior, sino frente a alguien cuya fragilidad interna era tan grande que necesitaba esconderla detrás de aplausos prestados.
y hizo high dond recuperas tu poder, al entender que tu admiration no era un regalo. Era su refugio, para un narcisista, el abandono real o imaginado y su mayor pesadilla emocional porque toca directamente el núcleo de su herida más antigua, la sensación de no valer por sí mismo. Aunque pretende ser autosuficiente, aunque apparent frialdad o superioridad, el narcisista depende profundamente de la presencia emocional de los demás para sostener la imagen que ha construido. Cuando percibe que algo en sí aleja, incluso si no es cierto, su mundo interno se desestabiliza por completo. No tem perder a la persona, tem perder la fuente de validación que esa persona representa. El abandono lo confronta con lo que más evade, su vacío interno. Esta fragilidad se manifiesta de maneras contradictorias. A veces reacciona con furia, otras con indiferencia calculada, otras con desesperación, otras con victimización. Pero todas estas conductas tienen un mismo origen. El terror a ser dejado solo con su propia verdad emocional. El narcisista vive en constante vigilancia, analizando cada gesto, cada silencio, cada cambio en el tono de tu voz, interpretándolos como posibles señales de abandono, incluso imaginarios. Si percibe una mínima pérdida de atención, lo vive como una amenaza directa a su identidad. Es miedo lo leva a controlar, manipular, exigir, absorber, exigir más de lo que da, todo con tal de evitar sentir que puede ser reemplazado o ignorado. El abandono es tan devastador para el porque confirma lo que en secreto sospecha de sí mismo, que sin admiración, sin control, sin alguien que lo sostenga emocionalmente, no es nada. Por eso hace todo lo posible para mantener cerca, aunque sea a través de conductas tóxicas. Puede volverse encantador repentinamente, prometer cambios, mostrarse vulnerable, incluso lograr, pero no porque haya descubierto amor verdadero, sino porque teme perder el suministro emocional que lo mancha de paz. En su mente, el abandono significa muerte psicológica. Este miedo explica también por qué el narcisista castiga cuando siente que lo estás dejando, aunque no sea cierto. Puede ignorar, hacer sentir culpable, atacar lo que más te duele, o incluso desaparecer para obligar a buscarlo. No está reaccionando a ti, está reaccionando al pánico que siente internamente. El abandono real o imaginado activa su herida más primitiva. Esa que lo llevó a crear una máscara en primer lugar. Comprender este punto cambia todo. Te das cuenta de que su frialdad no es poder, sino protección. Que su rabia no es autoridad, sino miedo. Que sus intentos de control no nacen de la fuerza, sino de la desesperación, por no quedarse solo con sus sombras internas. Y cuando lo ves así, deja de tener poder sobre ti, porque entiendes que tú nunca fuiste pequeño. Él fue el que siempre tuvo miedo de perder, no por amor, sino porque sin ti, se enfrentó a la verdad que más teme. El narcisista teme enfrentarse a sí mismo porque, en su interior, existe una verdad tan dolorosa que no podría soportarla sin que todo su mundo emocional colapse. Esta verdad no es un simple defecto ni un error que pueda corregir, es la profunda sensación de vacío, de insuficiencia y de disfunción interna que leva ocultando desde hace años, a veces desde la infancia. Es vacío lo aterra, lo paraliza, lo destruye por dentro, y para evitar sentirlo, construye una identidad ficticia que lo proteja, una máscara de superioridad
grandeza y perfección que funciona como un escudo contra su propia vulnerabilidad. Mirarse a sí mismo implica reconocer que no es tan fuerte como aparenta, que no es tan seguro como dice, que no es tan admirable como exige que lo ven. Implica reconocer que debajo de su arrogancia existe una fragilidad que jamás ha querido aceptar. Y eso, para él, es intolerable. Por eso se escapa de sí mismo a través de la manipulación, de la admiración constante, de las relations superficiales, del control emocional. Todo esto no es más que una huida permanente de su propia identidad. No puede confrontar sus errores, porque hacerlo significaría desmontar la versión idealizada de sí mismo que tanto esfuerzo le ha costado construir. El narcisista evita cualquier experiencia emocional que lo confronte con su verdad interior. Rechaza la introspección, se niega a asumir responsabilidad, distorsiona los hechos, cambia la narrativa y culpa a los demás para no enfrentarse a su propia sombra. No soporta a las críticas, no tolera las consecuencias de sus actos, no admite fallas, porque cada una de estas cosas sería una puerta hacia esa verdad interna que tanto tiene. Para él aceptar un error no es simplemente aceptar un error. Es confirmar su sensación de no valer, de no ser suficiente, de no tener identidad sin la aprobación externa. Este miedo constante lo convierte en una persona emocionalmente inestable, porque vive atrapado entre la imagen ideal que quiere proyectar y la realidad interna que intenta esconder. Por eso destruye relations cuando alguien se acerca demasiado. Por eso sabotea cualquier vínculo que implique vulnerabilidad. Por eso, cuando se siente visto, no puede sostener la intimidad real, porque la intimidad revela lo que él lleva toda la vida ocultando. Comprender esto te libera, te permite ver que su frialdad no es fuerza, es miedo, que su arrogancia no es grandeza, es protección, que su incapacidad de amar no es maldad pura, es incapacidad de conectarse consigo mismo. Tú no estabas frente a alguien superior, sino frente a alguien que dedica toda su energía a esconder una verdad que no soporta mirar, y una vez que tú entiendes esto, ya no te sientes pequeño, porque ves que en el fondo él no podía enfrentar. Porque ni siquiera puede enfrentarse a sí mismo. Para un narcisista, tu independencia emocional no es una virtud admirable, es una amenaza directa a su sistema de control. Ellos necesitan que dependas de su aprobación, de su atención intermitente, de sus gestos calculados. Necesitan que tu mundo gire alrededor de ellos, porque así pueden sostener la ilusión de importancia, que los mantiene emocionalmente de pie. Pero cuando tú desarrollas autonomía, cuando aprendes a vivir sin su validación, cuando encuentras fuerza en tu propia voz, esa independencia los desestabiliza. No porque hayas cambiado tú, sino porque pierden el dominio que tienen sobre tu percepción y tus emociones. El narcisista no sabe relacionarse con personas completas. Prefiere a quienes están heridas, confundidas, con baja autoestima o con necesidad afectiva, porque son más fáciles de controlar. Cuando te vi cenando, tomando decisiones con firmeza, diciendo no. Con seguridad, alejando de los jugos emocionales, empieza a sentir que el poder
que tinia sabertai si desfaints. 2. Independencia lo confronta con su mayor miedo, no ser necesario. Cuando discover que pudes avance, arsen el, que pudes poner limites, que pudes recuperar tu dignidad, sint que pierde su rol dentro de tu vida. Y hizo hier su ego profundamente. La independencia emocional es peligrosa para un narcisista porque rompe la dinámica donde él dirige y tú reaccionas, donde él decide y tú te adaptas, donde él manipula y tú dudas, cuando ya no reaccionas a sus provocaciones, cuando no quieren sus silencios estratégicos, cuando no te desmoronas por sus críticas, queda expuesto. Ya no funciona su estrategia de idealizar y luego de evaluar. Ya no puede manejar con un mensaje tardío, una disculpa vacha o una promesa falsa. Tu estabilidad et emocional desactiva su control. Cuando el narcisista no tienes vida propia proyectos, metas, vos, limites si siente amenazado porque no sabe cómo vincularse sin dominar. Para él, una pérdida que piensa por sí misma es un riesgo. Una persona con autoestima es impredecible. Una persona que se ama no tolerará migajas. Por eso intentará sabotar tu independencia. Cuestionará tus decisiones, minimizará tus logros, hará comentarios hirientes o recurrirá a tácticas de confusión para que vuelvas a dudar de ti. Necesita mantener emoción, alment pequeño para sentirse grande, pero tu independencia no es un ataque contra él, es un acto de amor hacia ti. Y aunque un narcisista la vive como una amenaza, en realidad es el inicio de tu liberación. Porque cuando ya no dependes de su aprobación, cuando ya no temes su rechazo, cuando ya no necesitas su validación, descubres que el verdadero poder siempre estuvo en ti. Y en ese momento su influencia se rompe. Porque no hay manipulación posible cuando tu mundo interior ya no está disponible para ser controlado. El silencio, los límites y la distancia no solo frenan a un narcisista, lo exponen, revelan algo que él ha intentado ocultar toda su vida, su vulnerabilidad interna. Para alguien acostumbrado a controlar, manipular y dirigir el ritmo emocional de una relación, encontrarse con una persona que no responde a sus provocaciones es profundamente amenazante. El silencio que tú eliges no es indiferencia, es poder. Y es poder les recuerda algo que ellos detestan sentir, que no pueden controlar todo, que no tienen dominio absoluto sobre tu mente, que no eres su propiedad emocional. El narcisista se alimenta de reacciones. Necesita tu enojo, tu tristeza, tus preguntas, tu confusión. Necesita que respondas, que expliques, que intentes entenderlo, porque mientras tú reaccionas, él controla. Pero cuando decides calar, cuando dejas de justificarte, cuando ya no entras en su yugo emocional, lo confrontas con un vacío que lo desespera. No sabe qué hacer con tu silencio porque en ese silencio se queda solo con su propia mente. Y es el lugar que más teme. Ali no hay aplausos, no hay control, no hay afecto. Solo queda su verdadera persona, la que ha querido evitar toda su vida. Poner límites es aún más revelador. Un narcisista no sabe convivir con límites porque ellos rompen la fantasía de superioridad et que ha credo. Cuando tú dices hasta aquí, él siente que pierdes el miedo, que escapas de su influencia.
Unlimite is una puerta cerrada que él no puede atravesar, y hizo lo confronte con la realidad de que no tiene el poder absoluto que crea. Por eso reacciona con rabia, desprecio o manipulación cuando intentas establecer límites. No está luchando por ti, está luchando por no sentirse insignificante. La distancia, por su parte, es el golpe final. Cuando te alleges, el narcisista pierde el acceso a tu energía, a tu atención, a tu admiración. Y esa pérdida lo deja expuesto. Ya no puede usar su encanto, ya no puede confunderte, ya no puede envolver tu mente. La distancia lo obliga a enfrentarse a la ausencia del control que tanto necesita para sentirse vivo emocionalmente. Se siente desarmado porque ya no puede influir en tus emociones. Tú te conviertes en un territorio inaccesible y eso los atira. Lo que muchos no entienden es que un narcisista no teme perder el amor, teme perder el control, y el silencio, los límites y la distancia son las herramientas que rompen ese control, son la luz que entra donde el curia oscuridad, son la forma más poderosa de exponer su vulnerabilidad, esa fragilidad que nunca quiso mostrar, y cuando esa vulnerabilidad queda al descubierto, su poder sobre ti desaparece, porque entiendes que detrás de su arrogancia no había fortaleza. Solo miedo, y tú, al recuperar tu voz, tu paz y tu espacio, demuestras que no eres tú quien dependía de él. Era él quien dependía de tu reacción para sostener su ilusión. Cuando un narcisista ya no puede manipularte, su mundo no se derrumba por toda su estructura emocional está construida sobre el control que puede ejercer sobre los demás. No es exageración, su estabilidad, su identidad y su autoestima dependen de mantenerte atrapado entre la confusión, la culpa, la duda y la necesidad de su aprobación. Cuando tú te liberas de esos hilos invisibles, cuando dejas de reaccionar, cuando ya no quis en su yugo, cuando ves la verdad detrás de sus palabras, él pierde algo esencial, el poder, y sin es poder, su fachada empieza a resquebrajarse. El narcisista no sabe existir sin manipulación porque no sabe relacionarse desde la autenticidad. La manipulación es su lenguaje, su refugio y su herramienta de supervivencia. A través de ella puede controlar tu percepción, moldear tus emociones, decidir cuando te sientes querido y cuando te sientes culpable. Esa dinámica la asegura que siempre estarás disponible como fuente de validación. Por eso, cuando ya no puede influir en ti, siente que pierde no solo la relación, sino la parte de sí mismo que proyectaba sobre ti. Cuando tú despiertas, cuando ya no respondes a sus provocaciones, cuando empiezas a poner límites y a ver su comportamiento sin justificarlo, el narcisista entra en crisis interna. Lo que pierde no es tu amor, nunca lo busca sino el papel emocional que jugabas en su vida, el de reforzar su grandiosidad, el de alimentar su ego, el de sostener la narrativa de que él es superior, y tú estabas ahí para complementarlo. Cuando es papel desaparece, queda expuesto a la verdad, et que más teme, que no tiene control, que no es invencible, que no es indispensable, y esa verdad lo desarma. Por eso te atacan cuando te liberas. Por eso intentan recuperar justo cuando empiezas a sanar.
Por eso repersen cuando ya no las necesitas, no es amor, es desesperación por recuperar la influencia que perdieron. Cuando no logran que vuelvas, entran en colapso emocional porque quedan solos con su vacío, con su vergüenza interna, con esa sensación devastadora de no valer sin alguien a quien manipular. Tú rompiste un sistema que ellos creen indestructible. Why hay esta tu liberación, cuando entiendes que su derrumbe no es tu responsabilidad, sino la consecuencia inevitable de haber recuperado tu poder. Su mundo interno se desmorona porque tú dejas de sostenerlo. Porque no crees su mentira, porque no dependes de su validación. Why cuando tú te levantas su imperio emocional que, porque su fuerza nunca estuvo en él, siempre estuvo en lo que podía controlar de ti. Al final, cuando ya no pueden manipularte, no solo se derrumba su mundo, se levanta el tuyo. Why eso es lo que más temían. Porque cuando tú despiertas, ellos dejan de existir en tu vida como los gigantes que fingen ser, why se revelan como lo que siempre fueron, sombras sostenidas por tu luz. La verdad más impactante de todo este viaje es que, por más poderosos que parezcan, los narcisistas viven atrapados en un mundo construido sobre miedo, vergüenza y fragilidad emocional. Why esa realidad, cuando la ves con claridad, cambia por completo tu perspectiva. Porque no los ves como gigantes invencibles, sino como personas que necesitan manipular para no enfrentarse a sí mismas. Ya no te ves a ti como víctima débil, sino como la fuerza que sostiene su fachada sin dar cuenta. Todo lo que te lastimó, cada silencio, cada confusión, cada ataque, cada desaparición, no hablaba de tu valor, hablaba de sus temores, de sus heridas, de su incapacidad para amar desde un lugar real. Comprender sus vulnerabilidades no significa justificar su comportamiento, sino liberarte de él. Cuando descubres que su grandeza era solo una máscara, que su arrogancia era protección, que su frialdad era miedo, y que su manipulación era dependencia disfrazada de poder, algo dentro de ti despierta. Te das cuenta de que nunca estuviste frente a alguien superior, estuviste frente a alguien adorado de ser visto. Y entonces, por primera vez, recuperas tu voz, tu claridad y tu poder interior, porque la manipulación solo funciona mientras tú crees en la ilusión. Una vez que la ves por lo que es, se rompe. Esta revelación te da algo que ningún narcisista quiere que tengas, libertad emocional, libertad para poner límites, para alejar, para sanar, para reconstruir. Libertad para dejar de cargar culpas que no te pertenecen. Libertad para soltar el dolor que te hicieron sentir. Y sobre todo, libertad para elegar a ti por encima de cualquier yugo emocional. Porque ahora entiendes que su reacción ante tu independencia, tu silencio, tus límites no es prueba de amor, es prueba de su miedo a perder el control. La vulnerabilidad del narcisista es la leve que te permite cerrar esa puerta para siempre. Y cerrar esa puerta no es debilidad, es tu renacimiento, es tu declaración de que ya no serás combustible para nadie, es el momento en que tomas la decisión que ellos jamás podrán tomar, mirar por dentro y reconstruir desde la verdad. Mientras ellos siguen riendo de sí mismos, tú avanzas hacia una versión de ti mucho más fuerte, consciente y completa.
Est es el mensage final que quiro que te leaves, no fuist pequeno, no fuist ingenuo, no fuist insufficient. Tu amas con el corazón abierto, tu desde la autenticidad, tu intentast construir donde no había cimientos, y eso no te hace débil, te hace humano, te hace valiant, te hace cap hasta un amor que ellos no entienden por nunca han tenido el valor de mirarse por dentro. Hoy cierras este capítulo con una verdad poderosa. El narcisista cuido expuesto, pero tú también. Expuesto en tu fortaleza, en tu resiliencia, en tu dignidad. Y lo que ellos viven como su peor temor. Para ti es el comienzo de tu liberación, porque ahora que los ves sin máscaras, ya no pueden controlarte, ya no pueden manipularte, ya no pueden definirte. Tu despertar es su derrumbe, pero tu renacer es tu victoria.